heshima. Sisi tunataka kusema kwamba Wakenya si wajinga. 2017 after election, mimi nikiwa kijana mdogo nilienda bungeni. Nilienda State House. Mara ya kwanza yangu kukanyaga State House, Mheshimiwa Rais alisimama akashika microphone akatugombanisha kama watoto. The second day yetu kuingia bunge, bahati mbaya ama mzuri vile Mungu anakuanga halali, election yake ikakuwa nullified. Akaanza kutuita, akaanza kutubembeleza turudi. It has never been easy since 2017 for His Excellency Deputy President na sisi watu ambao tunamsupport. Mimi ambaye nimesimama hapa, I don't sit in any committee in the National Assembly. Nilitolewa kwa sababu ya picha ya kwanza ya kupigwa na William Ruto. I don't sit. Wengine wanaketi kwa committees. Mimi sina hata moja. Nikakuwa na kesi kama 4. Na marafiki wa Deputy President wote wakafukuzwa. Hata huyu mzee alikuwa chairman wa committee moja kule bunge. Walimtoa wakati aliingia UDA juzi. Wakamtoa bila hata kumuuliza swali. Ile maneno ya watu ya kusema ya kwamba His Excellency ali-abscond duty. The constitution is very clear. He can only support, he complements the work of His Excellency the President, and he does what is given. Unalaumu mtu ambaye hujapea kazi hata siku moja. Ukaenda ukapeana kazi kwa waziri fulani mmoja. Ukaacha Deputy President ambaye alikutafutia kura. Hata Yesu bwana atakulaani bwana. Na hii wakati hata wacha niwaambie, wakati huu tarehe 9 mwezi wa 8, nyinyi watu ambao mnafikiria you own Kenya, you will need to know Yesu ni Bwana, shetani ni kumbavu. Wakati huu mtajua hiyo maneno. Kwa sababu hii maneno mnalazimisha, mnasema kwamba ame-abscond duty na nyinyi ndio mmemuonyesha madharau. Function zake mnakumbuka machifu wakaambiwa wasikuje, kila kitu hata kufungua kila mahali mnakataa. Project ambazo zenye alikuwa ameanza mkasimamisha, and then you keep blaming yeye kila mahali ya kwamba ali-abscond duty. Wakenya si wajinga, wanajua kwamba wewe Uhuru ulitapeli Deputy President. Na sasa umetapeli Kalonzo. Sasa hii ulimdanganya unampea Deputy President wa Raila. Sasa umemweka kwa ile kona analia. Ulitapeli Peter Kenneth. Ulitapeli kila mtu. Ulikuwa unataka kutapeli Mudavadi, Musalia Mudavadi. Lakini ukasahau ya kwamba Musalia Mudavadi ni mwerevu sana. Hangekubali hiyo maneno. Ulitaka kutapeli Papa wa Roma Wetangula. Akakataa. Sasa wewe umetapeli kila mtu. Imebaki miezi 3 tu. Unaenda nyumbani kwa heshima. Sisi tunakuheshimu, lakini hatukuogopi. Heshimu Deputy President of the Republic of Kenya. Na liwalo wa Kenya wameamua rais wa 5, sidio? Rais wa 5 anaitwa William Samoei Ruto. Anaitwa namna gani? William Samoei Ruto. Na muache kusumbuka na maneno ya running mate yetu. Sisi tumejipanga. We don't need interviews. We don't need committees. We don't need a committee of experts. Sisi tushajipanga. Tuko na Deputy President. Hatutaki maneno ya positions. Hiyo sio vitu inatusumbua. Tuna discuss maneno ya economy ya wananchi vile tumekuja. Wangapi wanasema ni William Ruto? Nione kwa ishara ya mkono. Ya mwisho ninawaomba kwa heshima kubwa. Huyu mzee Machogu. Omugako yake na arako matabiacha ase timu ya ito. Ono baito ushuru, ina ushuru. Nyasaye akamukura akamwekegwa. Bora momorochiga. Ekero tutaete serikali ya UDA. Ekero tutaete serikali ya Kenya Kwanza. Etocha akere koruyugoro Kenya Kwanza, totirimbuko go chance Kenya Kwanza, togende go chimoinoga. Nje nkorwanero mugako yondo chingara abera isi gwa kansenda mwake 2027. Bono. Ere buyago sere bobe. Akingwancha moroto mugako yekura. Kaki ngoroki kaki bari bawateba kabisa. Emori mwaraga koreraga ngasagero motebiriga igana. Sagero manyete kara gutwara rikono guciaro ba enjira gete akogoka papa we gobia. Enata ete mokani omongwano oyo nere tware gusuguma nere ebintu bie county government. Togo suguma asiekirwo obisi. Digere no ana enderi abgatali ya 2013 yakeire te yoga. Bamumigire kakyo mongwano oyo nane ni mayeta abande mubwate oboronga mayete nchiranere achiete akanganyaga. Lakini tiambatebi are komigune serikali eria ekera aberete na intuiga bagacha bakamubwata nicho mugwakiri oyo enche ngomumuchira koti bakamumiga akambori na kingokora agatosabari baga tukamotebegenda bwebisega ari maega numu amanyete eto amategenda bwe bisemaga aria kego ikenga kiri amatuka 5 tokoirani akagenda kebisa aria
ekina gekararu usiku koti mbaji etiko keira diriati kana matuka tano tukamote ibono ninchwe tukamoekero gekegaria igobono around ye yero eri ende nero ntama etenkia nganyerete yero ni tutu amotete gaki mwabere gaki yero tu amotebeti eri chetimanyiti yero tu amote mwabeire ngoro kibali mwabeire gaki tafadhali mbuya mono sana na ene moto ababunge ba Kenya kwanza moto ababunge kirase omomuro okirifu ombeta gakinichana na moreta siasa monkonyere tafadhali na yabata maitiko kwana omutukore igara kiri moire ngora abanjari na omuri no anori onde mwachorete mutore injera geteiga na omuri bono choro nere mubwato onde taiyo omuindi erengo mokonya muri abanyari bari ngokonya muri omuindi naende omuindi naye abantu ankoye gobale gintu kyo mugambi oyo naye karakari oriwe kiagara abantu amba maite ngaine gold yokoni goseba no babito wake omo macho oyo ngo muhira rimore arifango muhira rimore gaki ngoro kibalimo kwire ni mwana bwo murandi gaki mabono twayirire aya omonto ebwe ndene mu murocho muisio no mokenke gori kiane moro ndene mere mu mokonye arafu na Jafet nyakundi gaki boge tutu gaki toruseri metusera aria toruseri echate mu moroche echate nere momoe ekio moerio obo women rep bwa Kisii county abangina abonse batenenire ga nabaya lakini gakini ngomotagete gaki nko basaba omongiro na akwiri no mugakoye bakamori chibesa chiri chia pension bakamoura chikura gaki tafadhali omongiro chikura mwanjiranire gaki tafadhali na hereru omonto oli omokore nyasaye na muragereri akanyomba bakomokungu oli onde obuoro tigarete gaki nkonyero oyo gaki tafadhali gaki nkonyero oyo mbuya mono sana bazeri mbuya mono sana yo ex nchugocha gasora wega sora gaki mwanjira abantu basauti mugirango ngamba totongiriso bachore gasoreke mwanjira batochore gasora mwanjira bana tosoro kebono ngokore miaka 10 ngokoyande kero karibu gaki kwa heshima kubwa tuko na mapasta tuko na Father Daniel Mose askofu wetu Mairura iko na sisi na fathers kwa niaba ya wote wapi mapasta wasimame tu pahali muko mapasta wasimame Father anasema chambo peke yake kwa niaba ya wote. God is good and all the time. Basi sisi kama kanisa tunaendelea kuombea ili tufate kiongozi ambaye ni mzuri. Tunaendelea kuunganisha wananchi wote na Wakristo katika hali ya kusali. Kwa hivyo tuko pamoja katika mambo ambayo yanatendeka mazuri na tutaendelea kuombea ili uchaguzi ufanyike kwa haki na mambo mazuri yatendeke. Kila mmoja aridhike na mambo ya Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe anajua kiongozi ni nani. Kwa hivyo tumekuja hapa ili tuendelee kwa support katika maombi yetu na tutazidi kila wakati na katika mikutano yetu tutazidi kuombea. Mungu awabariki sana. Asante Father, asante kwa heshima kubwa. Sasa imefika wakati wa Senator Emori. Digari munego tatateri utachabuya. Emori. Karibu. Yangekyo. Kama hivyo. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya and the 5th President, my brothers Musalia and Weta, my incoming governor and my friend, ndugu yangu Machogu, wachumba ambao wako hapa wote, marafiki, amchambo tena. Today, Your Excellency, a very special day kwa sababu leo kusema ukweli ndio siasa ya Kenya kwanza imeanza hapa Kisii. Your Excellency, all the candidates from all the 9 constituencies and the 45 wards are here today. Na sisi tumeamua kutembea pamoja
kuanzia wa governor candidate mpaka tumalizia MCAs. Tumekubaliana tutasaidiana. We have only one request to make to you. Iko wale wengine ambao walishindwa kidogo wakarudi. We are going to bring them together. Alafu tukuje tukae na wewe. You unite us so that you can work with one voice, because we want to make sure that you get 7% of the vote in Kisii County. Your Excellency, watu ambao wako hapa ni zaidi ya 2,500. Na hawa ni watu ya UDA. Hawa watu kila mtu akileta watu 100, that will be 250,000 voters for you. Ndio sababu mimi nakuambia niko na hakika wakati huu. Last time you got 46%. This time round we're aiming at 70%. Na tuko pamoja. Kitu moja tu nimalizie kwa sababu mimi sipendi kuongea maneno mingi. Najua Sagira ameongea hapa. Lakini Osora asante and my MP for clarifying. Your Excellency, hii kiti ya deputy governor is elected of a deputy president. Unasumbuliwa, unaharakishwa, unakosewa, lakini you hang in there. Your Excellency, me and you know that tumetembea na wewe for a very long time. Actually, I'm the pioneer of the Tangatanga movement in Kisii County. Because of that nimesumbuliwa, wakati ingine Your Excellency, nimekuja tu kukaribisha kutoka kwa ndege, wakanishika wakanipeleka Ugis kwa jela. Siku ingine Your Excellency, nilikuwa kwa nyumba nimelala saa 10 ya usiku, wamekuja kuchukua magari yangu kwa sababu I was opposing BBI. Sasa surely, when did I get a chance to sit down and commission even an inquiry or even a consultant on the Nyangweta sugar factory? Sincerely, I had nothing to do with it. I've never had anything to do with it. And this is why, partly, why I'm running for the position of senator, because I want to make sure that in the Senate, I'll offer proper oversight to the governor so that they don't mistreat their deputies. I am going to make sure that my friend Governor Machogu does not mistreat my other friend, Deputy Governor Migosi. Because you are lucky that I'll be the senator, I will protect you. Huyu mwingine tulipea kazi, huyu senator mwingine Ongeri tulipea kazi alienda akara. It was his duty to make sure that when we have issues, conflicts, you should have oversighted. Lakini hayo yamepita, sasa tuko pamoja, and this is why I'm not on the other side. Mimi niko hapa. Your Excellency, nataka uniruhusu niseme kitu ya mwisho. Hapa Nyaribali tulikuwa na tabu kidogo kwa sababu hii rafiki yangu Muhindi alikuwa analeta sumbuke kidogo, lakini sasa nataka kuja hapa ape Machogu mkono. Kutoka leo hakuna tena hii maneno mengine. Pea Machogu mkono. Thank you. Thank you, asante sana kutoka leo, so we will never have another challenge. Asanteni sana, na mimi bantu ba mintombi ya muragaki. Bono gaki ngo sabe kuro yobo senator gaki moko ngakera. Buno montorio ndanchanda gaki moko ndusi bosoku. Gaki nyal kwa moja ko ngakera gaki. Bia mono sana. Mwako yo Machogu, the few months to akorega asinere, actually we have realized that we understand each other very well. I think tutafanya kazi pamoja, and all our members of parliament. Balenga moja wake ragakio mugaka Machogu governor ikura. Bia mono sana. Balenga moja wake the 5th, my friend William Samoei Ruto. Nyalokie. Asanteni sana na Mungu awabariki. Umogina bitutu. Bia mono sana. Time naye njuda atajuja. Time yetu na botole iga. Ronga kurwa. Don't grow up. Time yetu na botole iga na ande osoro. Wono omoneno itonko moale certificate yaye official yabe candidate yobo governor Kisii County. Your Excellency, tunashukuru kabisa. Asanteni kabisa. Yes. Asante sana, bia mono sana.
Kaisa inie. Biamono sana, thank you my brother. Your Excellency, kwa niaba ya hawa wote ambaye wako hapa, sisi wana ambaye tumesimama kakimwatuancheire. Mwatuancheire nga gusiengi William Samoei Ruto. Mwatuancheire tuite kabisa bintu biri tuate ababikorwe. Mwatuancheire, Your Excellency, vile walisema hata Asoras wanataka kupanda ndege. Tafadhali suneka na ile nyangosa ambaye Kibaki aliwaachia njiani, hata ile reli ambaye wamesongeza kidogo tunataka ipite Kisii. Mungu atakaye vinte vya Sora nesa ni acha kwa. Na tunawahakikishia 90% ya Kisii ni Asoras. Watu wetu si watafaidika na William Samoei Ruto. Watu wetu si watafaidika na hii timu wachapakazi. Kakinya sawa seni, sasa nataka kuarika rafiki yangu, ndugu wangu wa miaka mingi ambaye naheshimu sana, tumefanya kazi pamoja, Senator Moses Wetangula. Makofi! 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 Asante sana. Bandu bami ndobu ya mole. Your Excellency, the Deputy President and our 5th President in waiting, ndugu yangu Musalia Mudavadi, our presumptive governor for Kisii, ndugu Machogu, waheshimiwa wabunge wanao miliki saizi na wanaokuja, wale mama wote wamekuwa hapa wanataka ubunge, I salute you, fight hard, may the best win. My MCS na waheshimiwa wananchi, mimi nikija Kisii is like a homecoming. Mimi nilikuwa magistrate hapa Kisii miaka ya nyuma sana kule 1983. Mzee Nyachae alikuwa client yangu nilipotoka kuwa magistrate, nikawa nakuja hapa sana na hawa Charles nikimfanyia mzee kazi. Leo tumekuja hapa kwa sababu tunataka kulenga mashinani. Jamii ya Bagusi, I always say you are one of the most hardworking families of Kenya. Popote Mkisii yuko utaona mabadiliko kiuchumi. Kule Bungoma, kule Trans Nzoia tuko na jamii yetu kutoka hapa ambao wanafanya kazi vizuri sana. In Trans Nzoia alone niko na kura za Wakisii 23,000. Na wao huwa wanapiga kura along with Ford Kenya Party. Hata mwaka huu niko na kijana anaitwa Nyarango. Nimemupa tikiti kupigania UMCA na yeye anajiita Mkisi moja. Kila wakati tukiwa na mkutano anasema Mkisi moja lazima aongee. So we come here today to meet the grassroots level leadership, because that is where leadership begins. Tukipanda. Tumesikia yale yote mmesema. And I'm sure my brother Machogu has listened even more. It doesn't make any economic or political sense kwa mama mboga kulipishwa ushuru kila siku vile tumeambiwa hapa. Kama mama mboga analipa ushuru wa shilingi 50 kila siku, inaia analipa shilingi 18,000. Kama analipisha 150 vile tuliambiwa, analipa hata zaidi. Kule Senate tulipitisha sheria, Bwana Maangi, ya kwamba we want one single trade permit per trader per year. Kwa hivyo mambo ya kulipisha ushuru kila siku
ni kuwaibia wananchi, na hiyo lazima serikali yetu ya awamu ya 5 itabadilisha. Tunahitaji ushuru kutengeneza nchi, but taxation should not lead to robbery without violence kwa watu wetu. Jambo la pili, tumeelewa vile nimesikia kwamba one of the biggest problems hapa ni lack of value addition ambayo inatakikana izingatiwe. Soko hakuna na mambo mingi. Hapa Kisii, nyinyi ni waguzaji wa mimea mbalimbali. Wakati nilikuwa magistrate hapa, ndizi zenu zilikuwa tunaziita Wanjare cakes, zile ndogo. And they can be found in any part of Kenya. Your Excellency, Deputy President, you know in Kenya we have a very silly notion that mahindi kikosekana hakuna chakula Kenya. Yetu tuko na viazi, tuko na ndizi, tuko na chakula mbalimbali inayoozea hapa barabarani, na wananchi kule Northern Kenya wanatafuta chakula. Wananchi kule Mombasa wanatafuta chakula. So all we need is to harmonize and integrate the movement of foodstuffs from areas of production to areas of consumption, adding money to the farmer and making their farming worth their while. Hiyo ndio inatakikana. Kwa hivyo hii mkutano ya leo, kama zile zingine tumefanya kwingine, ni ya muhimu sana. Watu wanajitokeza, kutoka roho zao. They tell us what presses them in their day-to-day work. And it's not an academic exercise. It is an exercise that is meant to inform what the next government is to do when it comes into power. Kwa sababu mnajua katiba ya 2010 inasema the centrality of leadership in this country is the people of Kenya, not the leaders. So the people of Kenya, when they speak like you have spoken here, you inform the leaders on what you need and what they must do to make your lives worth your while. Nikimalizia, tarehe 1 niliona rais wetu kwa runinga amesimama na yule mzee wa minyororo kutoka huko kwetu. And I saw the president visibly angry and chiding his deputy. I want to advise you, our president, we have given you the instruments of power, including the coveted position of the commander of the armed forces of Kenya. All the forces of violence are in your hands. It therefore bestows upon you not to have any opportunity to be angry with any Kenyan, because you can easily abuse your power. You can easily abuse your power. We did not elect you to be angry on TVs. We elected you to make sure there are no fuel queues in Kenya. We elected you to make sure we have affordable food. We elected you to make sure we have a workable education system. We elected you to make sure we have Kenya where everybody and everyone is peaceful with adequate security. Above all, we elected you to show dignity and respect to anybody and everybody within your jurisdiction. That you can easily lose your temper and chide people means that you are losing direction as our president, but luckily you have only 3 months to go. So we are waiting for wananchi to elect a president who will not lose temper, who will not insult others, who will respect everybody, and above all, who will be responsive to the needs of each and every Kenyan, regardless of where they come from, their ethnicity, their religion, their race, or whatever.
you have failed the test, my brother. You have failed the test. Na sisi tunataka kuambia ya kwamba ikifika tarehe 9, Rais Uhuru Kenyatta iga mfano ya yule mzee wa heshima kubwa zaidi mwenye tulizika Jumamosi, anaitwa Mwai Kibaki. Tukimaliza kura, shikana na handshake partner yako yule mzee kutoka hapa chini, muende nyumbani, muachie wa Kenya nafasi ya kulinda nchi yao. Wacha nimalizie hapa kwa sababu tuko na rally zingine, lakini I live by telling you, my brothers and sisters, you may love William Samoei Ruto, but if on the 9th you don't wake up to go and cast your vote, the value of that love reduces drastically. You must go and vote for us to win and form government. Kwa hivyo tarehe 9, wale wote ambao tunakura, saa 12 tuko katika kituo. Saa 4 tumemalizana na mzee wa kitendawili, mambo imekwisha, yeye ameenda nyumbani, ameenda na Ruto na ameenda na Uhuru, na Ruto anaingia, tunapanga serikali, na naona jamii waguzi mko ndani ya hiyo serikali. Ndugu Musalia, karibu na wewe pia ongea. Haya, abagusi mirembe mno. Muri baramu. Si mimi ni Kisii wa kule kwingine. Haya, ndugu Deputy President Mheshimiwa William Samoei Ruto, ndugu Weta, Governor mtarajiwa Machogu, deputy wake, wajumbe na viongozi na delegates wote ambao wamefika hapa Kisii. Hamjambo. Mimi ndio ma-DVD Alliance Earthquake. Na nimekuja hapa tuungane na ndugu yetu na nyinyi wa Kisii, ndugu yetu William Samoei Ruto na nyinyi wa Kisii, ili tuzungumzie yale ambayo tunataka tuyaangazie ili tubadilishe maisha ya Wakenya kwa njia inayofaa. Kwa hivyo mimi nimekaa hapa kwa utulivu, tumesikiza maoni yenu, na mimi nitaguzia tu labda mambo mawili matatu, alafu niwaachie Deputy President nafasi ili afafanue zaidi yale ambaye angependa kufafanua siku ya leo. Na tena tunatambua mvua hapa Kisii. Mumebarikiwa. Kwa sababu hata kule kwetu, mimi huambia watu kwamba ikiwa tunataka tuwe sawa, tuna mchanga kama ya Kisii, tuna mvua kama ya Kisii, lakini Kisii kwa majani chai wana factories 8. Ni 8? Ama ni ngapi? 8. Na kule na hiyo mvua na huo mchanga tuna factory 1. Kwa hivyo mkiona the industrial capacity ya watu wa Kisii sio ya kuchezea. Kwa hivyo I use you as an example to encourage the people on the other side. Sasa sisi tuko hapa kwa sababu tunataka tubadilishe uchumi. Na agenda yetu ya kwanza ni uchumi, ya pili ni uchumi, ya tatu ni uchumi. Tumeshikana chama cha UDA, Ford Kenya, ANC, DP na vyama vingine ambavyo vimeingia kwa mrengo wa Kenya Kwanza, kwa sababu tumeangalia na tumeona kwamba uzito ulioko sasa ni uzito wa kuhakikisha kwamba mwananchi anapata pesa ya kutosha kuweka mfukoni kulingana na jasho yake. That is what we want to achieve. Kwa hivyo tunataka ushindi ambao tutapata tarehe 9 mwezi wa 8 uwe ushindi ambao utahakikisha kwamba
tunashinda kwa raundi ya kwanza. Hatutaki raundi ya pili. Hatutaki raundi ya tatu. Na hatutaki tupeane nafasi kwa yule jamaa wa kitandawili aende kotini. Kwa hivyo tunataka ushindi wa round 1. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo mimi nasimama hapa kusema kwamba sisi wote, ANC na wengine, we looked at it and we said the challenge of Kenya is bigger than we had imagined. Mimi nikarudi nyuma, Weta karudi nyuma, tumesema let us not gamble with the lives of Kenyans. Tuungane, we support William Samoei Ruto, we finish this thing without any other problems. Na ndio kwa sababu tuko hapa. Na sisi tumeona Rais Uhuru vile Weta amesema. Rais Uhuru ni maajabu kweli. Umekuwa na miaka 10 ukiwa pale. Alafu umebakisha just about 100 days. Unaanza kulalamika kwamba haujatekeleza wajibu wako kwa sababu deputy president wako hakuwa akikusaidia. Alafu ndio ukasema ukaenda ukaleta yule mzee akusaidie. My friend, ulipoleta mzee alikusaidia kuongeza bei ya petroli. Ulipoleta mzee akakusaidia kuongeza bei ya unga. Ulipoleta mzee akakusaidia kukopa madeni zaidi. Ulipoleta mzee, hayo madeni ndio yamekuwa ushuru mzito kwa mwananchi. Na huyu mzee naye amesema akipata atafata nyayo zako. Akipata ataongeza madeni. Akipata ataongeza bei ya petroli. Akipata ataongeza bei ya unga. Akipata ataongeza bei ya chakula. Sasa amesema atafata nyayo zako. My friend, wacha kulalamika. Ruto hakuwa hapo. Wewe haujaitisha cabinet meetings. Umekuwa na mikutano ya BBI nyingi kushinda cabinet meetings. Umekuwa na mikutano ya Azimio Coalition nyingi kushinda cabinet meetings. And the decision making body in government is cabinet. Sio coalition ya Azimio na sio BBI. So if you have failed to deliver, do not pass the buck. Mr. President, the buck settles with you. It stops with you. Mr. President, stop kicking the can down the road. Ameweka mkebe pale, anapiga tu ikielekea. Teke. Wacha hii maneno. Sisi tunasema tunataka uchumi ubadilike. And we cannot afford to gamble anymore. We cannot afford to gamble anymore. And that is why we want to change the lives of Kenyans. And we are coming here to be in partnership with the people of Kisii, like other Kenyans, so that we can win. And we want a decisive victory. Juzi, mumeona wamejaribu ukarabati. Tumekuwa Odhaya kwa mazishi. Sasa wewe niambie, kwa mazishi makubwa kama yale, sasa UDA ama Ruto ama Kenya Kwanza ilipata nafasi gani ya kumobilize? Sasa watu wakishangilia wanasema wamenunuliwa. Ukitoka hapo wanaenda sijui wapi huko Kirinyaga, wamenunuliwa. Hata jana mliona Kiambu watu wamenunuliwa. Jameni. Na Kisii watasema mmenunuliwa. Tumechoka, si namna hiyo? Tumechoka. Nikimalizia, kabla sijaita Deputy President, nataka ni mshukuru sana huyu kijana.
Matoke. This is a good young man. Tutashikana na yeye, walishikana na Machogu, na deputy governor na wengine, tukaongea. Alikuwa na candidates kwa upande wa ANC, wengine wamesimama hapa. Wote sisi tuko kwa nyumba moja kama Kenya Kwanza. He did very well to pull back so that we cannot have any further conflict on the issue of governorship and other things. So we say thank you so much, young man. Tutakushika. Hata deputy president anakujua vizuri, anakupenda. We will work with you so that this place can be good and we can also be intact with the Kisii. Mimi nataka sasa tuwe tayari tumkaribishe ndugu yetu deputy president. Aya, asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula, gavana wetu mtarajiwa wa hapa Kisii, ndugu yetu Maangi ambaye ni seneta mtarajiwa, wabunge, waheshimiwa MCAs sitting na standing, wananchi wote wa hapa Kisii, abantu baminto mboyamore naende Nyasaye no muya chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivi hewani ndugu zangu watu wa Kisii. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu tumepata nafasi ya kufika hapa kaunti ya Kisii siku ya leo. Nataka niwashukuru viongozi wote wakiongozwa na gavana wetu mtarajiwa kwa sababu ya kupanga gongamano hii ya viongozi na stakeholders wa mambo ya uchumi hapa Kisii County. Vile mumeelezwa hapo mbeleni, safari hii ilianza hapo nyuma wakati tulikubaliana ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya sio mambo ya viongozi, ni mambo ya wananchi. Changamoto kubwa ya Kenya sio nafasi ama nyadhifa ya uongozi ya viongozi, ni nafasi ya ajira ya Wakenya wa kawaida. Tukakubaliana ya kwamba ile inatakikana tubadilishe sio katiba, ni kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tukasema, in our great country, at this point in our history, we need to have a different conversation. A conversation not about leaders, but about the people. A conversation not about positions, but a conversation about jobs. A conversation not about changing the constitution, but a conversation about changing the economic model of our country. And that is why we are in Kisii today, to have
a conversation about the economy of Kisii County and the priorities of the people of Kisii County that they propose for the bottom-up economic model that by God willing we will be implementing in the next 3 months. Mimi nawashukuru sana kwamba tumeketi hapa leo na tumewasikiza kwa makini, na sio mara ya kwanza. Tulianza karibu mwaka moja iliyopita hapa Kisii, kukawa na mkutano wa kuzungumzia priorities ya uchumi wa Kisii County. Baadaye tukawa na mkutano mwingine kule Naivasha ambayo viongozi na stakeholders wa kutoka hapa Kisii tulikutana na wao. Leo tumekuja hapa tena kufanya ile inaitwa validation. Tuwasikize tena kwa makini ili yale yote ambayo tumeyanakili kama priorities ya watu wa Kisii kwa mambo ya kilimo, kwa mambo ya biashara, kwa mambo ya uchumi, ni mambo ambayo tayari tumeyanakili, and we wanted to be sure that those priorities are truly the priorities of the people of this great county of Kisii. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba sisi kuja hapa na kuchukua muda wetu kuwasikiza, tumefanya hivi makusudi. We are doing this deliberately because we want to change the foundation of the politics of the Republic of Kenya. That going forward, it is going to be about what the people want. It is going to be about the priorities the ordinary people in Kisii have put forward so that government policy can be informed by the ideas and the suggestions of ordinary citizens who want their lives to change. Na ndio mimi nataka niwashukuru sana. Tumesikia kutoka Mama Anasare, yuko hapa, si ni kweli? Tumesikia kutoka Dennis Okachi na Mary Irungu mambo ya biashara. Mumesema ya kwamba mnataka tujenge soko ya kutosha ili wafanyabiashara wetu, kama ni wa mboga, kama ni wa mitumba, kama ni wafanyabiashara wale wengine wote, wako na soko ambayo wanaweza kufanya biashara yao ndani yake, ambayo hawapigwi na jua, hawaumizwi na mvua, kuna facilities ya choo, kuna stima, na wanaweza kuendesha hiyo biashara kwa taratibu na kwa heshima. Na mumesikia tukisema kazi ni kazi ni tunasema hata kama hiyo kazi ni ndogo. Mumesema ya kwamba mnatandika vitu zenu barabarani kwa sababu soko haijajengwa. Mimi nataka nimwambie ndugu yangu Mheshimiwa Governor mtarajiwa, si yuko hapa, Mheshimiwa Machogu. Mimi nataka nikwambie Mheshimiwa, anza kuidentify mahali ambapo tutajenga soko ya wafanyabiashara hapa Kisii. Tuanze na kila ward, lazima kuwe na soko ya kisasa. Mambo ya wananchi kutandika mali yao barabarani, kuuza mali yao kiholela, wanaumizwa na mvua, wanahangaishwa na jua, hawana mahali pa kujisaidia, na ili hali wanalipa ushuru. There is no taxation without service. Hauwezi kulipa ushuru kama hakuna kazi hiyo ushuru imekufanyia. So kwanza lazima tujenge soko, lazima tuweke vifaa katika hiyo soko, ndio mwananchi akiwa analipa ushuru anajua analipa ushuru kwa sababu anafanya biashara yake mahali kuna heshima na mahali kuna ustaarabu. Tunakubaliana ama tukubaliane jameni? Tumekubaliana vile vile
ya kwamba hawa wafanyabiashara wamesema hawana mahali ya kukopa pesa ya kufanya hiyo biashara. Wengi wa hawa wafanyabiashara wametuambia hapa wanalipa 20% per day. 20% per day ni kama 8 ama 7,200% per year. Mimi nawauliza kweli, kama kampuni kubwa kama Safaricom inalipa 10% per year, je, mama mboga na mfanyabiashara mdogo atalipa 7,000% per year? Sio ni mambo ya maajabu? Na mimi nataka niwaeleze, mumesikia tukisema ya kwamba tutaweka hazina maalum ya biashara ya watu wa chini. Mimi nataka niwatangazie hivi, wale wote mlio katika sekta mbalimbali ya biashara, kama nyinyi ni watu wa mtumba, kama nyinyi ni watu wa mboga, kama nyinyi ni watu wa bodaboda, kama nyinyi ni watu wa wakulima wa sehemu fulani, tengenezeni sako zenu. Tunasema kama serikali ya Kenya, mwaka huu baada ya uchaguzi constituency, mwaka huu tunaweka 200 million shillings per constituency ya biashara ya watu wa chini, ya SMEs. Mnanisikia? Tumesema tutaweka bilioni 50 pesa ya serikali katika biashara ya watu wa chini waweze kupata mahali ya kukopa mkopo. Badala ya kulipa 10% per day, utalipa 5% per year. That is the difference. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Wacha nirudie. Tumesema hivi, kwa sababu tunaamini kazi ni kazi. Na hiyo biashara yako ndogo unayofanya, leo unakopa pesa kwa Shylock shilingi 1,000, jioni unaambiwa urudishe 1,200, kumaanisha 20% per day. Tunakuambia hivi, hautakuwa unalipa 20% per day, hautakuwa unalipa 10% per day, utakuwa unalipa 5% per year. Tukifanya hivyo, nataka niwaambie why. Tukifanya hivyo, huyu mfanyibiashara wa chini, na mimi nataka mjue hivi, watu wanaofanya biashara ya chini Kenya ni watu milioni 15. 15 million Kenyans today are in the sector of micro and small enterprise. Na wao ndio wanalipa ile 20 na 10% per day interest. Tunawaambia ya kwamba Wakenya hawa milioni 15 ambao leo mapato yao ni kama shilingi 100 ama 200 kwa siku, tukipunguza gharama ya credit ama mkopo na tutengeneze mahali mnafanya biashara hiyo, mahali safi na mahali sawa, hiyo mapato ya shilingi 100 ama 200 kwa siku itakuwa shilingi 600 ama 700 kwa siku. We can double or triple the income of micro and small enterprises just by reducing their credit and making sure they have to do their business. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, mumetueleza vile vile, Bwana Samson Mogaka ametueleza kuhusu mambo ya afya, na mumesema ya kwamba tuko na upungufu ya wauguzi ama wafanyikazi wa kule hospitalini, na mara nyingi hawa wafanyikazi wako katika mambo ya migomo. Ni kweli ama si kweli? Sisi tunakubaliana hivi, Kisii statistics ya serikali, Kisii
Kwa daktari mmoja Kisii anahudumia watu 7,000. One doctor in Kisii, the doctor the ratio of doctors to the population is 1 doctor to 7,000 citizens in Kisii County. World Health Organization wanatuambia for every 1 doctor you need maximum of 1,100 people. So we have 6 times fewer doctors in Kisii than are required. So we have a big challenge kwa mambo ya wauguzi hapa Kisii. Jambo la pili, mumetuambia ya kwamba tuko na matatizo ya NHIF. Watu wengi wanaofanya biashara ndogo, watu wa bodaboda, mama mboga na wale wengine, kulipa shilingi 500 ni ngumu kwa mwezi. Si ni kweli? Na tumesema hivi, tumepitisha sheria juzi ambayo tungepitisha 2017, lakini tulikuwa busy na mambo ya BBI na ingine ndio ikachelewa. Sasa sheria itakuwa namna hii. Wale wanaopata pesa nyingi kama William Ruto, Deputy President, mtu analipwa shilingi 1,000,000. Leo mimi nalipa 1,700 kwa NHIF per month. Mama mboga analipa shilingi 500. Mama mboga mwenye mapato yake ni shilingi 5,000 kwa mwezi analipa shilingi 500, which is 10% ya mapato ya mama mboga. Si ni kweli? Mimi ambaye nalipwa 1 million, mimi nalipa 1,700. Ukiona percentage ya mama mboga ni 10%, ya mimi ni 0.0000 mara 8, 1%. So mnaona hapo iko ubaguzi? Si iko ubaguzi ya wazi? Kama mama mboga analipa 10%, si Deputy President analipa 10%? Ama namna gani? Si namna hiyo? So tumesema tukienda mbele, we are going to review the rates on NHIF so that every citizen can carry an equal burden of paying for our health services in Kenya. Haitawezekana ya kwamba wale wako chini wanalipa percentage ya juu kuliko wale wako juu. We must equalize our percentage. Kama mama mboga analipa 10%, kila mtu alipe 10%. Kama mama mboga tumpunguzie ikuje 5%, kila mtu alipe 5%. Ama mama mboga tumrudishe ikue 2%, hiyo mmesema 250, ndio kila mtu alipe 5% ama 1% ama 2%. That is what we are going to do. Na tukifanya hivyo, tutaweka pesa ya kutosha katika sekta yetu ya afya, na kila mmoja wetu ataweza kwenda hospitalini. Na shida ambayo mmesema hapa ya kukosekana kwa wauguzi na kukosekana kwa dawa itakuwa ni shida ya jana na juzi. Tutaenda mbele kama Wakenya, because we will raise enough resources when we make our health insurance program a balanced insurance program where everybody carries an equal burden. We will raise sufficient resources to make NHIF truly universal, and every citizen can go to hospital na tibiwe na aende nyumbani. Tunakubaliana? Tunakubaliana watu wa Kisii? Jambo la 4 mmetueleza ni mambo ya kilimo. Na mmesema kwa mambo ya kilimo mnataka mambo matatu. Jambo la kwanza, mnataka productivity yenu iende juu. Mahali mnapata mazao ya chini, tuwatafutie varieties ya chai, tuwatafutie varieties ya kahawa, tuwatafutie varieties ya mimea ambayo mnakuza, hata ya ndizi, ndio muweze kuongeza mapato ya kila mkulima, kwa sababu mashamba yenu ni madogo. Mmesema ya pili, tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea ilikuwa shilingi 2,500. Leo ni shilingi 6,500. Mimi nasimama hapa kuwaambia, mimi nimewahi kuwa waziri wa kilimo.
hiyo bei ya mbolea tutarudisha kutoka 6,000 itakuja 2,500 vile ilikuwa pale mbeleni. Ndio tuwezeshe kila mkulima, kama ni wa chai awe na mbolea ya kutosha, chai yake iongezeke. Kama ni wa kahawa awe na mbolea ya kutosha, kahawa yake iongezeke. Kama ni ya ndizi na yale mambo mengine, kila mkulima aweze kuongeza mapato, kwa sababu mkulima akiongeza mapato atapata pesa zaidi mfukoni mwake. Tunakubaliana? Tumekubaliana tena kwamba mambo ya kilimo tunahitaji mambo inaitwa value addition. Hatutaki kuuza chai yetu kwa soko auction. Yule mzee alisema hapa, bwana, nafikiri alikuwa mungwana, anaitwa Magoma, na mwingine anaitwa Evans, na mwingine anaitwa Raphael. Walituambia ya kwamba hawataki chai iuzwe kwa soko pale kwa auction. Wanataka tufanye value addition, turudishe keteba, turudishe wale ambao wanaongeza dhamana, na tuwe na chai ya Kenya inayouzwa kama chai ya Kisii ama chai ya Kenya, ili kila mkulima apate haki yake kwa mazao ambayo anapata. Kahawa, tuwe na value addition ya kahawa. Na mmesema ya kwamba machinery mnayotumia kwa sekta ya kahawa ni ya zamani, tuwaletee machinery mpya, ndio tuhakikisha kwamba mambo yenu yanaendelea sawa sawa. Tumekubaliana hivyo? Nimeona nitaje haya mambo machache ili tukubaliane na nyinyi. Kijana mmoja hapa alituambia ya kwamba tuko na vijana wengi. Ni kweli pale mbeleni hatukukuwa na vile tunaweza kuimprove skills ya hawa vijana, lakini the last 9 years hapa Kisii mulikuwa na colleges 2 peke yake. Mulikuwa na Kisii Technical Training College na Keroka Technical Training College. Sinema hiyo. Leo tumejenga TTI kule Kitutu Chache North, tumejenga Technical Training College hapa Kitutu Chache South, tumejenga South Mugirango, tumejenga Borabu Machoge kwa Alpha ya na Chache tumetengeneza TTI. We have built 5 new technical training colleges in Kisii County. Na yule kijana amesema pale ndio vijana wengi wanapata skills. Ile nafasi sasa tuko naye ni hawa vijana wengi hapa Kisii. Umesikia huyo kijana amesema, huyo bwana nani, Dennis. Huyu Dennis amesema alitoka shule university 5 years ago, anapiga lami, hajapata ajira. Si ni kweli? Na tuko na vijana wengi sampuli hii ya bwana Ogachi. Sisi tunasema hivi, kama serikali ya Kenya Kwanza tutaweka mpango makusudi na maalum, deliberate program of job creation, ili tuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata nafasi ya kutumia nguvu yao, elimu walio nayo katika kujenga taifa letu kupitia kwa ajira. Sisi serikali tumeweka katika program, katika projects ambazo ni za serikali. Mimi nataka niwaambie watu wa Kisii, munisikize kwa makini. Tumesema hapa Kisii we will have a multiplicity of programs. Ya kwanza, tunaweka program ya housing ya hapa Kisii. Katika miji yenu mikubwa, tuko na miji ya Kisii town, tuko na Keroka, tuko na all the other towns. Tumesema in every town tutaweka program ya at least 500 or 1,000 housing units in every town. Hiyo program yetu tunataka tujenge minimum 5,000 housing units in Kisii County. Hiyo 5,000 housing units ni kwa sababu tunataka kupunguza ile shida tuko naye ya land fragmentation hapa Kisii. Tunataka tuweke townships, watu waanze kuishi katika miji. Hawa vijana ambao ni vijana wetu waanze kuishi katika miji. Ndio tuwache ile mashamba tuko naye tutumie kuzalisha chakula. Na sikizeni,
Tukisema tunajenga nyumba 5,000 hapa Kisii, nataka tufanye hesabu pamoja na nyinyi. Nyumba 5,000 tunahitaji vijana 8 kujenga nyumba moja. So nyumba 5,000 tutakuwa na vijana ngapi? Vijana 40,000. We need 40,000 young people to implement our housing program in Kisii County. Mara nyingi watu wengi wananiuliza, Bwana Deputy President, tafadhali tusaidie nafasi 2 ya watu wa jeshi. Tusaidie nafasi 3 ya watu ya polisi. Sijui nafasi 4 ya watoto wanaajiriwa mambo ya elimu ama ya walimu. Mimi nataka niwaulize, manyumbani kwetu tukiendelea na watoto kuajiri watoto 5, 10, 20, tutatatua shida ya ajira kwa watoto wetu Kenya hii? Itatatuliwa? Nyinyi wote mlio hapa, si mko na watoto nyumbani? Wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, lakini ajira wako naye? Ndio tunasema lazima tuwe na mpango makusudi, deliberate program of creating jobs so that we can engage young people like Mr. Okachi here in employment, and they can run the affairs of their country and na wasimamie familia zao. Sijui kama tunaelewana. Bwana Machogu, wewe ndio utakuwa gavana wetu kwa mapenzi ya Mungu. Anza kuidentify in the major towns here in Kisii County. Anza kuidentify mahali tutaweka housing program ambaye tutaanza immediately after August. Ndio hawa vijana ambao wanahangaika tuwapangie ajira beginning this year. Nyinyi mnanielewa? Mimi najua mnashangaa kama hii maneno ni ya ukweli ama ni maneno tunaongea. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie, mimi nimekuwa naibu wa rais, si namna hiyo, kwa miaka 9. Tulisema tunajenga reli, tumejenga ama tujajenga? Si tumejenga mabarabara? Tumefanya hiyo kazi nyingine. Hii mimi nataka niwahakikishie, hii itafanyika mapema na asubuhi, kwa sababu we must change the fortunes of our country and change the lives of the people of Kenya. Haya ni mambo ambayo nilikuwa, so Bwana Machogu, begin, anza Keroka, anza kutafuta shamba kule Ogembo, weka tafuta shamba Ogembo, tafuta shamba Suneka, tafuta Mosocho, hapa Mosocho. Tuanze kutafuta ardhi, kwa sababu tuko na mpango wa serikali. Tuko na watu ambao wako tayari kutusaidia kujenga hizo manyumba, na hizo majumba tutaweka ile inaitwa low cost housing. Ndio tuanzishe mpango ambayo italeta ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya, na tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Jambo la pili, mumesema mnataka kiwanda ama mnataka industry ya mambo ya soapstone hapa chini. Ni kweli? Ndio tuweze kuanzisha mambo ya value addition, kwa sababu we must do it as a deliberate program. Mumesema tuweke kiwanda hapa ya kahawa. Mimi nakubaliana na yule Rafael. Alisema hakuna haja ya mzungu kuja kununua hapa kahawa yetu kwa gorogoro. Tunataka kahawa ya Kisii itoke hapa ikiwa packed, ikiwa imetengenezwa vizuri, value addition imefanywa hapa, na bei inapatikana ile ya sawa sawa. Tunakubaliana? So matters to do with agro processing of all our products. Mama hapa amesema tunataka kwa ndizi yetu tutengeneze crisps ya kutoka Kisii. Si ndio? Tusiuze tu ile ndizi inauzwa huko, ingine inaoza. Tunataka ndizi ikikuwa nyingi, tunapeleka kwa factory, inachongwa vizuri, tunatengeneza crisp, tunatengeneza juice, tunatengeneza yogurt ya mambo ya ndizi na mambo yale mengine, ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi. Tumesema farming must put money in the people's pockets. Lazima kilimo iweke pesa kwa mfuko ya wakulima. Watu wa Kisii tumekubaliana? Tumekubaliana? Ndio tumekuja hapa kwenu kukubaliana na nyinyi. Hapa tuko na watu wengi ambao wamenakili yale mambo tumesema hapa.
Tuko na bwana Bokea hapa, mnamjua, anatoka hapa Gucha, Bobasi. Huyu jamaa ako kwa economic team yetu. Tuko na Machuka ambaye ako kwa economic team yetu, anatoka hapa Kisii. Tuko na huyu mrembo wenu, huyu Orwoba, tumemweka kwa hiyo economic team aanze kupanga na wale wengine. Na tuko na viongozi wengine wengi. Can members of our economic team stand up, wale wako huku chini? Some of them, yeah. We have that gentleman, we have this lady, and we have many more people who are not here. Hiyo kikundi inaongozwa na Professor David Ndii, kwa sababu we need to change the conversation in Kenya. It must be about the economy, and it must be about putting money in people's pockets. Jameni, tumekubaliana watu wa Kisii? Tumekubaliana? Tunakubaliana ya kwamba tutatembea pamoja hii safari ya kubadilisha uchumi wa Kenya. Muko tayari? Mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba tumefurahi kufika hapa. Timu yetu hapa Kisii ikiongozwa na ndugu yetu Machogu, tukiwa na deputy wake bwana Migozi, tukiwa na senator wetu bwana Emori, na wale MPs na MCAs. Sisi wote ni jeshi moja ya Kenya kwanza. Tunaelewana? Kuna tofauti ya Kenya kwanza na Kenya baadaye, ama Kenya ngoja. Sisi tunasema Kenya, tunasema Kenya. Mimi nataka niwamalizie kwa kusema hivi. Kuna watu wengi ambao wanauliza mambo ambayo mimi nimefanya kama naibu wa rais. We did 700 kilometers of the railway, 10,000 kilometers of tarmac, connected electricity. Now we have 8 million connections, 140,000 in Kisii County. We have 10,000, actually 11,000 kilometers of tarmac, almost 400 kilometers in Kisii County. Almost 400 kilometers in Kisii County. We have built 150 technical training colleges, 5 of them in Kisii County. We equipped 94 referral hospitals, including 2 in Kisii County. In our second term, where we had the handshake program, our housing program in the Big 4 collapsed. Our universal health coverage in the Big 4 never took off. Our manufacturing endeavor did not move. Our program on transformation of agriculture stalled. So the difference is for Kenyans to judge. My good friend, the president himself, has said that the people who have been working with him, the people who are assigned my responsibilities, the people who advised the president for the last 5 years, the president himself has told us they have failed him. Because all the programs we had set out in our Big 4 plan did not take off. And I want to say that those of you who are entrusted with the responsibilities by His Excellency the President, you have let him down, you have wasted his second term, you have wasted the time of the people of Kenya. But thank God we are going to have elections in the next 3 months, and we can reset the baton for our country and begin to move forward again.
So hatutaki kulaumiana na wale watu rais aliwapatia majukumu ya kumsaidia, akiwemo ndugu yake bwana handshake brother, ambaye rais sasa anatuambia wamempotezea wakati, mambo yamekwama, mambo yameharibika. Sasa wanajaribu kunilaumu mimi. Mimi wakati nilikuwa nasaidia rais hakuna kitu ilikwama. Tulijenga reli, barabara tukazijenga, sitima tukaunganisha, TTI tukajenga. Ile mahali mambo yote imekwama ni second term, mahali Big Four ilikwama kwa sababu wale walipatiwa hiyo majukumu walishindwa, hawakuelewa, wakapeleka mambo ya rege, wakatuletea mambo ya BBI, wakazunguka na hiyo mambo yote. Sasa imekuwa kazi bure. So mimi nataka niwaulize nyinyi wa Kenya, bwana kitendawili na wale ambao wamekuwa wakisaidia rais kwa hii miaka 4 ama 5, ambaye rais mwenyewe sasa anatuambia mambo yamekwama, wanaweza kweli kutusaidia ati twende mbele na wao? Kama rais mwenyewe anasema wameshindwa, alafu sasa wanasema wanataka kupatiwa nafasi nyingine. Sasa nyinyi mmeshindwa, Uhuru Kenyatta akiwasaidia. Sasa Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani. Uhuru Kenyatta akienda nyumbani, hawa ambao walishindwa kumadvise president anaweza kupeleka Kenya hii mbele kweli? So my good friends, bwana kitendawili na wale wote mlikuwa mnasaidia rais mwenyewe ametuambia, amewaambia wa Kenya mwenyewe kwamba mambo imekwama, sasa wananitafuta. Lakini mimi nataka niwaambie, tukutane kwa uchaguzi, Wakenya wataamua, na kwa sababu tayari rais amesema mmeshindwa, sasa nyinyi fungeni virago, kwendeni nyumbani, Wakenya tupange maneno gani? Si maneno ni waziwazi namna hiyo? Mimi sikusema, ndio wametuambia ama ni aje? So mimi nataka niwashukuru sana na niwaambie ya kwamba tutashirikiana na mambo haya yote kwa mapenzi ya Mungu. Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki sana. Thank you.